Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panch Namukaro, Sabapa Vapanashano, Mangalanam Chasavvesim, Padhamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So highest namaskars to everyone here, and we will start our first satsang of 2013 with the presence of Mahatmas of Akram Vignan, Germany, and we will translate. Today's translations are going to be done by Rudiger, so I'm awaiting Rudiger to call me. Let me see if I can call him. I see Francisca is online. Rudiger. How do I get hold of Rudiger? Maybe Katya? Please. Rudiger. There he is. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Right. Can you hear me? I can hear you very well. Okay. So we start the satsang today of January the 6th, 2013, Akram Vignan, Germany. Wir fangen die Satzung an am 6. Januar 2013 in Deutschland. And let's see, sound, everybody can hear the sound well? Könnt ihr alle den Klang gut verstehen? Könnt ihr kurz im Chat reinschreiben, kurzes Feedback, ob der Klang meiner Übersetzung gut zu hören ist. And ja, yes. Good. Translation seems to work fine. So we have, I think, a PDF of the ultimate essence, right? Yes, this is what I have in front of me, and Susanne sent it around to some of us. Okay. If they don't have it, all you have to do is type akramvignan.org, akramvignan.org, and then / ultimate U capital, ultimate, and then E capital, no space, ultimate essence .pdf. That should take care of it. Also wir werden heute ein Dokument besprechen, das rumgeschickt wurde von Susanne teilweise, weil sie wer es alles bekommen hat. Wer das jetzt noch vor seiner Nase haben will, der kann das im Internet hier unter dem Link, den Schüler reingeschrieben hat, noch aufrufen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass das hier gelesen wird gemeinsam und dann besprochen wird. Yeah, and the second one is another link, but if we have time we will go to it because that one hasn't been forwarded to everyone, so Rudiger might do it live. It's wonderful that despite being sick, our dear Susanne is managed to do this little translation. Also es gibt noch ein anderes Dokument, das wir eventuell noch heute besprechen werden. Das hat Rüdiger bei sich auf dem Rechner und wird es live übersetzen. Ansonsten Dankeschön an Susanne, die die Übersetzung auf Deutsch gemacht hat für den ersten Teil, was wir hier besprechen werden. Yes, and I see Susanne is online now with us on Akram Vignan, Germany 2012. That next... Genau, Susanne ist ja auch online hier in unserer Satzung.
We welcome everyone. Rudiger and Shuddha welcomes Francisca and Petronella, I suppose, or Peter, Helma, and Susanne and Andrea. Let us begin our satsang. Highest namaskars to the Paramatma, the Supreme One, the Absolute One within us all. Also höchste Ehrerbietungen an alle. Er hat jetzt diese Leute auch vorgelesen, die im Chat zu sehen sind. Rudiger und Shuddha heißen herzlich willkommen Andrea, Franziska, Helma, Peter und Friedrich und wer noch dazukommen mag. We begin with the expression of our highest inner intentions that let 2013 pass in satsang for all of us and all who come around us. Wir beginnen mit den höchsten Vorsätzen für das Jahr 2013. So it begins with the awareness of the self in satsang, as well as it continues in satsang for all of us Mahatmas and also those around us. Es beginnt mit dem Gewahrsein im Satsang und darüber hinaus und weiterhin für alle um uns herum. We know that the moment we slip out of satsang, kusang begins. Wir wissen, dass in dem Moment, in dem wir rausfallen aus dem Satsang, der Kusang beginnt. Yeah, kusang in worldly language means bad company, but we are not talking about that kind of kusang. Kusang in der weltlichen Sprache heißt schlechte oder ungünstige Gesellschaft, aber wir reden nicht in diesen Worten oder in dem Zusammenhang hier. That's what the world talks about. The world talks about avoiding bad company and moving in the company of good people. Also das ist das, von was die Welt spricht. Also die Welt versucht oder spricht davon, schlechte Gesellschaft oder schlechten Umgang zu vermeiden und in die Richtung von guter Gesellschaft zu bewegen. But our satsang is actually beyond any avoidance or rejections. Our satsang is that which is always going on within all of us, regardless of the external company. Aber unsere Satsang ist jenseits von irgendwelcher Ablehnung oder Zurückweisung. Unser Satsang ist das, was weitergeht, innerlich, im Innern. Our satsang is, therefore, our satsang is at a level where kusang or wrong company begins when we, W capital V, WV capital, not, in other words, we as Mahatmas slip out of awareness. Also in unserer Sprache heißt das, dass der Kusang beginnt, wenn wir groß geschrieben, aus dem Gewahrsein rausrutschen, rausfallen. So even if you see a person, say on the street, or when you are at the swimming pool or sitting underneath a tree, any other way of looking at that person and not seeing the pure self in that person is the ultimate definition of kusang. Also und in jeder Situation, wenn wir uns vorstellen, wir sitzen am Swimmingpool oder wir laufen auf der Straße oder wo immer wir einen Menschen sehen und wann immer wir diesen Menschen nicht sehen als reine Seele, dann
heißt es, wir sind in diesen Kusang reingerutscht. So by saying, if a man sees a woman and only sees her as a woman, then he has slipped out of his awareness. I'm talking about a Mahatma now. He has slipped out of his awareness. Wann immer ein Mann zum Beispiel eine Frau sieht und sie nur als Frau betrachtet, dann ist er aus seinem Gewahrsein rausgerutscht. Aber wir reden jetzt über Mahatma. So the slipping out of the awareness is letting it go as a waste. That very special moment, time that you would have had to see the self in her is gone. Also wenn wir reden davon, wir sind aus dem Gewahrsein rausgefallen, rausgerutscht, weggerutscht, dann heißt es, wir haben diese kostbare Gelegenheit verschwendet, weggehen lassen, diese Frau in dem Fall als reine Seele zu sehen. And as making you see her as a woman, making a man see her as a woman is the view of the relative unfolding from past life, and the awareness that lets you see the S capital self, the Shuddha Atma within her, is the vision of the self, is the vision of ours. This is how we have to look at her. Also diese Sicht des Mannes, sie als Frau zu sehen, ist es, was sich aus dem letzten Leben entfaltet als Sichtweise. Und unsere Vision, unsere Sicht, sie als reine Seele zu sehen, das ist die neue, unsere Sicht. So shall we? Let us be aware. It is not going to be possible to remain in the kind of satsang that we are talking about, the S capital self satsang all the time, but at least we are able to see the spectrum of the highest satsang, inner satsang, along with the that which is not negated, which is very good, which is the company of good human beings. That is also satsang. Und wenn wir es schon nicht, wenn es uns bisher noch nicht gelingt, die ganze Zeit in dieser Sicht zu bleiben, dann lass uns doch wenigstens gewahr sein von von der Bandbreite, von dem, was es zu sehen gibt, und auch von dieser Sicht, die gar nicht negiert wird oder abgelehnt wird, nämlich die Sicht von ganz normal guter Gesellschaft. And even when the company is not so good, your being in satsang yourself with your S capital self will have very positive influence, no matter what is going on outside in the external company. Und selbst wenn äußerlich gesehen die Gesellschaft oder das Miteinander mit den Menschen gerade nicht so günstig und gut ist, dann wird deine eigene Präsenz in deiner eigenen Gemeinschaft mit dem ewiglichen Teil, deine Vision, deine Sicht, einen sehr guten Einfluss auf diese Situation dennoch haben. Yes, the presence of a Mahatma can never be emphasized, can never be underestimated. Also die Anwesenheit eines Mahatmas sollte nicht unterschätzt werden, also kann nie hoch genug geschätzt werden. I'm not talking about now the presence of another Mahatma, I'm talking about
your presence in kusang. Even if kusang is going on, and we now know a worldly definition of kusang, kusang is bad company, you know, it will be wastage of time and there will be pain involved in it. Aber wir reden jetzt auch nicht von der Anwesenheit eines anderen Mahatmas in unserer Runde, sondern deine Anwesenheit in einer Runde, die wir jetzt so als Kusang definiert haben, was vielleicht ungünstige, schmerzerzeugende Situationen erschafft immer wieder. But for a Mahatma, when you are faced with company that is tending to just go outside, everything is being talked about the world, nonsense, no real meaning in it, just sexuality of all kinds, when that kind of circumstance is in front of you, it doesn't have to disturb your satsang. It does not have to disturb your satsang. Und wenn es jetzt so ist, dass du in Umstände kommst, wo du in Gesellschaft bist, wo, sagen wir mal, wo jetzt belanglose Dinge gesprochen werden, wo die Gespräche einfach so dahin fließen, wo über Sexualität gesprochen wird, dann heißt es nicht unbedingt, dass dein innerer Satsang dabei verloren geht oder aufhören muss. If such a circumstance arises in front of you, there should be no aversion, inner aversion towards it. There should be no inner kick towards it. It is there in front of you because of a very real reason. Und wenn so ein Umstand für dich auftaucht, wenn so ein Umstand hochkommt, dann sollte innerlich von dir keine Aversion, keine Ablehnung, kein so ein Wegstoßen, nicht haben wollen auftauchen, denn es gibt einen sehr guten Grund dafür, dass du in dieser Situation bist. This is how it is. That is how it is, and your presence with a P capital totally changes it. Your presence with a P capital involves the seeing of the pure in all of those people, no matter how lost they may be or how disturbed they may be. Und die Situation, die ist so, wie sie ist so. Und deine Anwesenheit oder deine Präsenz, groß geschrieben, die ist die den Unterschied machen kann, indem dass du, egal was gesprochen wird, egal wie die Gesellschaft ist, du diese Vision reingibst, dass alle rein sind. There again, the flawless vision comes in. They are flawless. There is nothing going. Da kommt auch diese makellose Sicht rein. Sie sind tatsächlich fehlerfrei, makellos. And there should not be the slightest vibration of your aversion or your negativity coming out through an attitude of somehow you are superior to them, you are better than them, because that is not what the S capital self is all about. Und es sollte von dir, also falls so Ablehnungen da sein sollen, es soll sie nicht rauskommen in irgendeinem Verhalten, das zeigt, ich bin besser, ich bin höher gestellt. Weil das ist nicht das, um was es geht auf der Ebene der reinen Seele. Yeah, this and then you can see the evidences in your own life when you were one of them. You used to be one of them too. Und dann kannst du die Umstände in deinem eigenen Leben sehen. Du warst einer von
solchen Menschen. Du warst früher einer von ihnen. You see, there is something beyond Sang and Kusang. Sang means company, Kusang means wrong company. Sang being association with right company versus wrong company, but now we all know that that is evidence based and it is evidentiary. It is nobody's, it is not under anybody's control and unplanned activity. It is not like that. Und diese Wörter Sang und Kusang, die wir gerade besprochen haben, also diese Gesellschaft Sang jetzt eher assoziiert mit positiver Gesellschaft, Kusang, negative Gesellschaft oder ja, miteinander sein mit anderen Menschen. Das sind bedingt von Umständen und nicht unter unserer oder unter irgendeiner Kontrolle, sondern nicht geplant. Ja. And then you might be sitting in front of the Lord Himself, and yet you might be in Kusang. With the Lord, whether it is a living Lord, or a living God, or a beautiful interior environment of Lord Simandar Swami's temple, if sitting in front of Him, but you may still be in Kusang. Es mag sein, dass du in der Gesellschaft oder in der Anwesenheit eines Lords, eines Gottes bist und du immer noch innerlich oder immer noch im Kusang bist. Also du magst vor der lebendigen Gestalt eines Gottes sein oder im Tempel, in der Umgebung eines wunderschönen Tempels von Simandar Swami zum Beispiel und immer noch innerlich im Kusang sein. Yeah, so in other words, instead of being with the Lord, being with the self, you have slipped and you have become a Gottfried or an Andrea or a Susanne or a Peter, you see, lost in your own worldly thoughts. Und das heißt in dem Fall, dass du in dieser Umgebung dennoch als Gottfried sitzt, als Andrea, als Peter und verloren bist in deinen, oder so sich verstrickst in deinen weltlichen Gedanken. Yes. Now, so we're just kind of looking in the beauty about Akram Vignan and the vision of the self is that you can see the total spectrum of anything. You can see if you come home and see it. Und wir reden jetzt hiermit auch nur wieder um das ganze Spektrum von Akram Vignan und wo du auch prüfen kannst selber für dich, wie weit bist du heimgekommen. So shall we, Rudiger, start with the translations? Okay. Is it okay to start? Shall we read a little bit so that we get to Dada? Okay, I've got it in front of me. All right. So is Wir this okay? Wir So beginnen jetzt zu lesen mit der Übersetzung oder mit dem Text, den Shuddha umgeschickt hat und was Susanne übersetzt hat. all right. So the Brahmacharya is the ultimate essence of the Pudgal. Two new words for you. That's the heading. Brahmacharya is the ultimate essence of the Pudgal. Also die Überschrift ist Brahmacharya ist die höchste Essenz des Pudgal, des Nicht-Selbst-Komplexes. Das sind jetzt schon zwei neue Wörter in der Überschrift für die meisten. So Brahmacharya is really a very magnificent word. It is much more than celibacy. Also Brahmacharya ist an sich schon ein sehr besonderes, wunderbares Wort, das mehr ist als das Zölibat. Ja, Zölibat.
So Brahman is the Hindu Vedic term for the self, Atma, the absolute self, and Charya means to be that. You see, to be that. Brahma ist der Vedisch oder der Hindu-Ausdruck für das Selbst, für was wir als Atma kennen. Und Charya ist das zu sein, also das Selbst zu sein. But for those who have never experienced the self, how are they going to be the self? Aber für diejenigen, die das Selbst noch nicht erfahren haben, wie werden die das Selbst? So for millennia, for centuries in India, the only path that was open was the path of self, small self purification, self-purification, and that is where they discovered that one of the best ways of self-purification is to be self-contained, you see, self-contained. Und für Millionen von Jahren war der einzige Weg, der in Indien oder hier jetzt offen war, der Weg des kleingeschriebenen Selbst, der Reinigung des kleingeschriebenen Selbst. Und da wurde herausgefunden, dass sorry, can you repeat the last sentence again? So self, one of the best ways of purifying the self, the small self, is to be contained in the self only, in the body complex only, and not to seek anything out of another body. Just be self-contained. I'm okay with my own body. That's about it. Und der Weg, den man herausgefunden hat, der am ehesten da in die Richtung führt, war mit sich selbst zufrieden zu sein, sozusagen. Einfach mit dem, nicht nach außen zu gehen, Vergnügungen zu suchen, sondern mit in sich selbst zufrieden und gehalten zu sein, auch contained. And so the Brahmacharya is the ultimate essence of the Pudgal being, in this particular instance, the specific non-self complex that is yours, that is always traveling with you. Wherever you go, it's there. This mind, speech and body is the Pudgal here, because Pudgal has two meanings. But here we are talking about this mind, speech and body that flourishes when you put food in it. I'm sorry, I'm going a little bit too much. And shrinks when you don't give it food, you see. Also Pudgal ist jetzt das nächste Wort. Pudgal in dem Zusammenhang heißt jetzt diesen Komplex aus Verstand, Sprache, Körper, den du immer mit dir rumträgst und der zum Beispiel aufblüht, wenn du ihm Essen gibst und so zusammenschrumpft und abmagert, wenn er kein Essen kriegt. Das ist Pudgal. Yeah. Now for purposes of Satsang, we are sharing with you just a few pages of this magnificent new compilation of Satsang on the relationship between food and sexuality, that is just come out on the January 2013 issue of Dadavani magazine, which you all will receive pretty soon. The links have gone to most of you, and I'm sure Nada will put it on the link site and you will have it. And of course, in a few days you will get the print copy of it. Und jetzt für im Rahmen dieser Satzang werden wir jetzt besprechen ein paar Seiten aus dem neuen Dadavani, das im Januar jetzt rauskommt, das ihr alle auch bald erhalten werdet. Das Thema dieses Dadavanis ist das Verhältnis, die Beziehung von Essen und Sexualität. Well, it is much more than sexuality. It shows us a very scientific way
of really coming home to the clear and the distinct experience of the self, the Atma. Very beautiful secrets are revealed in it. Also dieses Dadavani, geht dort auch nicht nur um Sexualität, sondern es gibt viele Schlüssel, Hinweise und Hilfsmittel, um zu einer klaren und besonderen, ausgeprägten Erfahrung des Selbstes zu gelangen. Now, so we read the essence. So, and as you read it, because today we cannot cover the whole Dadavani, we will be good if we can just cover the 2 PDFs that we have talked about. The way Shuddha keeps talking, we'll have to tell him to shut up and just start reading, okay? All right? Okay, also wir werden jetzt nicht dieses ganze Dadavani besprechen können. Es wäre schon gut, wenn wir allein diese Seiten, die jetzt vor mir liegen und die ich noch auf dem Rechner habe, besprechen können. Shuddha meint, wenn er weiter so spricht, dann klappt das eh nicht. Wir müssen ihm sagen, er soll. So now then, so I will read the first. Let's see here. I will read where I stop. Then you can start reading in German. Okay. Dadashri is asking, what kind of food do you eat? And the questioner replies, rice, chapatis, those are thin Indian breads, vegetables and lentil soup, dals, etc. Also wir lesen jetzt das, ich übersetze es auf Deutsch, was hier geschrieben steht. Von Susanne hat schon übersetzt. Dadashri fragt, welche Art von Nahrung isst du? Der Fragende antwortet, Reis, Chapati, Gemüse, Linsensuppe und so weiter. So Dadashri then asks, what does it become when it is excreted, galan, when it empties out of you? And the question, and the questioner replies, it turns into excreta. Und Dadashri fragt, was wird daraus, wenn es ausgeschieden wird? Galan heißt das Gujarati-Wort. Der Fragende antwortet, es verwandelt sich in Exkremente. Dadashri, why does that happen? The essence of the food we eat is extracted from it and is converted into blood and other things and keeps the body alive. Now, and the rest that is without lifeblood is removed. This all within is machinery. When the blood is flowing, the eyes can see and can be functional. All the wiring within the body are in working order. Food that is placed in produces electricity within, and with electricity, breathing, intake of air and exhalation of the air happens. Dada fragt jetzt, warum geschieht das? Die Essenz der Nahrung, die wir essen, wird daraus entnommen, wird aus der Nahrung entnommen, wird in Blut und anderes verwandelt und hält den Körper lebendig. Und der Rest, der ohne Lebenssaft ist, wird entfernt, wird ausgeschieden. Was darin ist, was im Körper ist alles Maschinerie. Wenn das Blut fließt, können die Augen funktionieren. Die Verkabelung ist dann funktionsfähig. Die Nahrung, die dort platziert wird, die dort reingesteckt wird, produziert im Inneren Elektrizität und mit dieser Elektrizität geschieht das Atmen, das Einatmen, Ausatmen der Luft. Now what happens in the stomach of all that you eat and drink? Dada is asking. The questioner says it forms into blood. Dadashri, and is excreta formed also? Questioner says, yes, of course. Some is converted into blood and some is discarded as waste in the form of excreta or stools. Dadashri says, and yes, some is discarded as water. Dadashri says, what happens to that blood? The questioner says the blood is converted into semen. Dadashri fragt, was geschieht im Magen mit all dem, was du isst und trinkst? Der Fragende antwortet, es bildet Blut. Dadashri fragt, und werden auch Exkrete, Ausscheidungsprodukte gebildet? Fragende, ja natürlich.
Manches wird in Blut verwandelt, manches wird als Abfall in Gestalt von Exkreten ausgeschieden. Ja, und manches wird als Wasser ausgeschieden. Da schrieb er, was geschieht mit dem Blut? Fragen gesagt, das Blut wird in Samen umgewandelt. And Dadashri says, really now, you see, this whole satsang is happening to young boys who have decided to follow the practice of celibacy and brahmacharya and dedicated their life to the cause, you see. So Dadashri is saying, really? Do you understand what semen is? The blood is converted into semen, and then what happens to that semen? Do they not talk about the 7 elements of the blood? From one of those elements, bone is formed, from the second, flesh is formed, and so on until the last of all to be formed is semen. Semen is the extract of the body, just as clarified butter or ghee is the extract of milk. The essence of food is semen or virya. Now, virya also means energy. So now, should that essence be given away free, or should it be sold at a very high price? Der Dadashri fragt jetzt wirklich, also der Fragende hat zuletzt gesagt, das Blut wird in Samen umgewandelt. Dadashri antwortet wirklich, und wir müssen jetzt wissen, dass Dadashri, dass dieser Satsang gehalten wurde mit jungen Menschen, die sich für den Weg des Zölibats entschieden haben, für die Brahmacharya. Dadashri sagt also wirklich, verstehst du, was Samen ist? Das Blut wird in Samen verwandelt. Und was geschieht dann mit dem Samen? Sprechen Sie nicht über die 7 Elemente von Blut? Aus einem dieser Elemente werden Knochen gebildet, aus dem zweiten wird Fleisch gebildet und so weiter, bis zu dem letzten, aus dem Samen gebildet wird. Samen ist der Extrakt des Körpers, genau wie geklärte Butter oder Ghee der Extrakt von Milch ist Samen die Essenz von Nahrung, Virya. Virya heißt auch Energie. Also dann sollte diese Essenz kostenlos weggegeben werden, umsonst weggegeben werden, oder sollte sie zu einem sehr hohen Preis verkauft werden? And so questioner says should be sold at a very high price, Dada. Dadashri says, is that so? People spend money in order to expend or let go of their semen, and yet you are saying that it should be sold at a very high price. Who is going to buy it from you at a high price? Virya, semen, is the ultimate essence of all the essences of the food we eat. It is an extract. If this extract remains properly preserved, one can attain the S capital self easily, and the pains of the world, all the bodily pains will not come, no other pains will come either. Also die letzte Frage von Dadashri war, sollte es zu einem sehr hohen Preis verkauft werden? Der Fragende sagt, wie sollte zu einem sehr hohen Preis verkauft werden? Dadashri sagt, ist das so? Die Menschen geben Geld aus, um es aufzubrauchen, also um ihren Samen auszubrauchen. Und dennoch sagst du, es sollte zu einem sehr hohen Preis verkauft werden. Wer wird es von dir zu einem hohen Preis kaufen? Samen, Virya ist die höchste Essenz aller Essenzen von Nahrung, die wir essen. Er ist ein Extrakt. Wenn dieser Extrakt in richtiger Weise bewahrt wird, kann man das Selbst, groß geschrieben, leicht erlangen. Und alle Schmerzen der Welt, alle körperlichen Schmerzen werden nicht aufkommen und auch keine anderen Schmerzen. Now, what is Brahmacharya? Which, in this, Brahmacharya also really means freedom from any sexual impulse. It is the essence of the body complex. Brahmacharya is the essence of the entire body complex. What is the ultimate essence of the food we eat and drink? Brahmacharya. Brahmacharya. If this Brahmacharya essence disappears,
then the foundation on which the self is resting becomes weak and loose. Therefore, Brahmacharya is the main thing. There is no end to bliss if there is Gnan on one side and Brahmacharya on the other side. It brings about an unbelievable change. This is because Brahmacharya is the essence of the body complex. Dadashri sagt weiter, was ist Brahmacharya? Also die andere Definition von Brahmacharya ist Freiheit von allen sexuellen Impulsen. Es ist die Essenz des Körperkomplexes. Was ist die höchste Essenz der Natur, der Nahrung, die wir essen und trinken? Brahmacharya. Wenn die Brahmacharya-Essenz verschwindet, dann wird die Grundlage, auf dem das Selbst ruht, schwach und wackelig. Deshalb ist Brahmacharya die Hauptsache. Die Glückseligkeit wird kein Ende nehmen, wenn auf der einen Seite Gnan ist und Brahmacharya auf der anderen. Es bringt eine unglaubliche Veränderung mit sich. Und das ist so, weil Brahmacharya die Essenz des Körperkomplexes ist. So the essence of the karma complex is Brahmacharya. The essence of the worldly life is moksha. Having come into this body, the goal is moksha. And the essence of the body itself is semen. All the things in the world by nature tend to drain down, they go down. Adogami semen is the only one that will rise if one wants it to. Therefore, such intents for the energy of the semen, the essence of vitality and energy, the essence of vitality, human vitality and energy, to rise higher. This intention to make it rise higher towards the self, to make it rise higher towards the self, should be made. Just the intention. As long as there is downward movement, leakage, dissipation of this semen, there is beastliness. You're almost like an animal. Also die Essenz des weltlichen Lebens ist Moksha. Shuddha hat es noch ausgeführt, also der Grund, warum wir in diesem Körperkomplex sind, ist, auf dem Weg nach Moksha zu gehen. Und die Essenz des Körpers ist Samen. All die Energie in der Welt geht durch ihre Natur, geht von ihrer Natur her nach unten. Also läuft nach unten aus. Samen ist das Einzige, was nach oben steigen wird, wenn man es möchte. Betonung, wenn man es möchte. Deshalb sollten solche Absichten, Intentionen vorgenommen werden, dass die Energie des Samens, die Essenz von Vitalität und Energie hinaufsteigen soll in Richtung des großgeschriebenen Selbst. Solange es da eine Abwärtsbewegung des Samen gibt, besteht Rohheit oder das Wesen im Wesen einer Bestie. Okay. So now we come to the next heading. Upward movement and downward movement both are relative, but, so the questioner says, Adogami or Urdhvagami, inner rising high inside, or rising low. Adogami means flowing down away out of your body, flowing down. Adogami or Urdhvagami, rising high within you, are two relative words, are they not? Just they're relative. They've got something to do with the body complex. Dadashri says, yes, they are relative, but when such a change happens in the relative, when such a change happens in this body complex, we, the awakened ones, the Mahatmas, get a benefit out of it.
We get a tremendous benefit out of it. This change is possible with our Gnan, with our Gnan. See, this is a very important sentence that Dada just said. He is not talking about this kind of a change for people who are not self-realized. People of the world. He's not telling them to stop sex. He is saying about something very beautiful here. He says this change is possible for us who have come to the self. You see, what we are saying is that these changes will continue to happen on their own if we keep the Gnan present. Be the self. You see, the change. Okay. Sorry, go ahead. No interrupt you. No. Also wir sind schon in der nächsten Überschrift, die heißt Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung ist relativ, aber der Fragende sagt, also dieses, von was wir gesprochen haben, diese innere, also dieses innere oder die von innen nach außen runterfließen, Adogami und Urdhvagami, dieses innerlich hochsteigen, sind zwei relative Worte, richtig? Also es sind relative, es gehört zum Relativen, zum Körperkomplex, oder? Dadashri sagt, ja, sie werden relativ genannt. Aber wenn im Relativen so eine Veränderung geschieht, ist das für uns, den erwachten Einen oder für den Mahatma, ein Gewinn. Das sagt, ein sehr, sehr großer Gewinn. Diese Veränderung ist mit unserem Gnan möglich. Und das ist was Besonderes, was Dadashri betont. Er sagt es nicht den weltlichen Menschen, sie sollen aufhören, Sex zu haben, sondern er sagt, dass es mit diesem Gnan, das wir Mahatmas erlangt haben, möglich wird. Was wir sagen möchten, ist, dass diese Veränderung weiterhin von alleine geschehen wird, wenn wir Gnan präsent halten, das selbst großgeschrieben sind. And the changes do not happen, and this Dada gives another critical reason here. The energy within you does not rise higher because we, the Mahatmas, do not keep the Gnan present. We do not keep the Gnan present means to be who we are. So to be who we are. Dadashri sagt, die Veränderung, also das, von was er spricht, das passiert nicht, das geschieht nicht, weil wir das Gnan nicht präsent halten, weil wir eigentlich nicht diejenigen bleiben oder diejenigen sind, die wir eigentlich sind. And in the relative, we are not able to do anything, but we are able to do within our own self state. This is another magnificent sentence of Dadashri in terms of giving us a vision of what we are able to, quote unquote, do now that we have become separate from this non-self complex that the world identifies as Peter, Rudiger or Franziska or Susanne. Also hier steht jetzt, oder Dadashri sagt, im Relativen sind wir nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, in Anführungszeichen. Aber wir sind fähig, oder wir können innerhalb unseres Zustandes selbst, wir können tun. Und das ist was ganz Besonderes, oder sehr Besonderes, was Dadashri hier sagt, dass er uns die Vision gibt, dass wir tatsächlich als das Selbst in Anführungszeichen tun können. And he gives the reason. He says, if you remain as the Shuddha Atma, the reine Seele, then its image, the photo, gets reflected on the relative. This is the experience of all Mahatmas, all of us. Und er gibt jetzt auch den Grund, und zwar sagt er, wenn wir als das Selbst bleiben, in unserem Selbstzustand verbleiben, Zustand als das Selbst, dann wird sein Abdruck sich im Relativen reflektieren, abbilden.
hence we need to maintain awakened awareness of the reine Seele only. That is the Jagrati. That's all. That's all we need to maintain. Demzufolge brauchen wir nur unser erwachtes Gewahrsein als die reine Seele aufrechtzuerhalten. Das ist alles, was wir aufrechterhalten müssen. You do not have to run away from women or stop looking at them, or just what you need to do is to be in who you are and what you have received. You have received the agnas, you have received these agnas. See the body, see the attraction, and see the Shuddhatma Bhagavan in that lady or that man. Und da steht, oder Shuddha erklärt jetzt, es geht nicht darum, vor Frauen jetzt wegzurennen oder irgendwas zu tun in der Richtung, sondern als das Selbst zu sein, das zu sein, was uns gegeben, uns geschenkt wurde, das, was wir eigentlich sind. Und uns wurden diese 5 Agnas gegeben und in denen zu sein und zu sehen, den Körper zu sehen, auch die Vision der reinen Seele in dem eben Mann oder in der Frau. Investigate within whether there is any kind of an aversion or dvesh when you look at a woman or a man, because that needs to be wiped away. That is the sign of trauma from the past. It's got nothing to do with what Dada is talking about here. You see the pure one in the one in front of you. Wir müssen aufpassen, wir müssen sehen, gibt es da irgendeine Ablehnung oder eine Abscheu gegen eben das andere Geschlecht, gegen einen Mann oder eine Frau. Und das ist nicht das, von was Dada spricht, sondern weil er sagt, wir sollen das Reine sehen. Yes, now we go to the next heading here. Energy leads to a result as a worldly being. The energy, the heading is, either will result in a worldly being or in godliness. Now the questioner is asking, if I stay in this Gnan, then would it rise up naturally on its own for sure? No. I mean, he's saying, if I remain in this Gnan, if I remain in the S capital self and use the 5 Agnas to remain as the S capital self, would the energy that is within me, which is derived from the formation of semen, will that energy start rising on its own? I'll let you translate that, yeah. Wir sind jetzt im nächsten Abschnitt. Die Überschrift ist, die Energie führt zu dem Erlebnis als weltliches Wesen oder zu, in Anführungsstrichen, Göttlichkeit. Eine Fragende fragt, wenn ich in diesem Gnan bleibe, dann wird es ganz sicher auf natürliche Weise von allein aufsteigen. Ja, also er meint jetzt diese Energie, die aus dem Samen auch entsteht, der durch das Essen produziert wird, wie wir besprochen haben. And Dadashri replies, yes, and this Gnan is such that if you remain in Gnan, you will not have any problems. But when ignorance or Agnan arises, the disease of sexuality arises within. Now the word disease is used by the Gnani for a very special purpose here, and we will discuss it in a minute. I'll let you translate that. Okay, Dadashri sagt, ja, dieses Gnan ist derart, dass wenn du im Gnan verbleibst, du keinerlei Probleme haben wirst. Aber wenn Unwissenheit, Gnan aufkommt, dann kommt im Inneren die Krankheit von Sexualität auf.
Und Dadashri spricht hier von Krankheit von Sexualität aus einem ganz bestimmten Grund, den wir jetzt besprechen werden. Dadashri does not use the word disease with reference to sexuality for the one who has no interest in liberation, in moksha, in freedom. Dadashri spricht nicht von Sexualität als Krankheit für denjenigen, der kein Interesse hat an ewiglicher Befreiung, Moksha. Yeah, it is this for the one who wants the perfect bliss of the Lord, of the God that He is, the one who wants a continuous expression of absolute bliss and nothing else in all walks of life. For such a one, sexuality is shown as a disease. Für denjenigen, der die absolute Erfahrung der Göttlichkeit des Gottes, der er eigentlich ist, in allen Lebenslagen permanent als Glückseligkeit erfahren will, für denjenigen nennt Dadashri Sexualität eine Krankheit. So then Dadashri says, you have to maintain awareness at the time when sexuality arises. There is endless violence in sexuality. There is not as much violence in eating and drinking. Scientists and all other people of the world say that semen particles go down or drain down by nature, but it is because of lack of awareness of the self, agnanata, that semen takes a downward course. Also, Dadashri sagt weiter, du musst zu dieser Zeit, also wenn der Impuls der Sexualität aufkommt, du musst in dieser Zeit Gewahrsein aufrechterhalten. In Sexualität gibt es endlose Gewalt. Im Essen und Trinken ist nicht so viel Gewalt. Wissenschaftler und all die anderen Menschen dieser Welt sagen, dass die Samenpartikel durch ihre Natur, also von Natur aus abwärts gehen, sich entleeren. Aber es geschieht aufgrund eines Mangels von Gewahrsein des Selbst, das Samen eine Abwärtsbewegung nimmt. Another beautiful sentence we just read. He says it goes down because of the lack of awareness of the escaped himself. The person doesn't really know who he is. Also ein weiterer wunderschöner Satz, den er da sagt, ist, dieser Samen geht in die Abwärtsbewegung nach außen aufgrund des Mangels an Gewahrsein über das, wer er in Wirklichkeit ist. In Gnan, it changes direction and rises higher. Urdhvagami, it just rises higher. In Gnan, it changes because of the. Why does it do so? Because the power and energy, pratap of Gnan is there. You see, another beautiful result that is naturally possible, which we are not making use of. You see. Dadashri sagt weiter, im Gnan ändert es die Richtung der Samen und steigt auf. Das, was wir vorher besprochen haben, diese Aufwärtsbewegung, weil da die Macht und die Energie von Gnan ist. Und das ist eine weitere wunderbare Eigenschaft von Gnan, eine natürliche Eigenschaft, von der wir noch keinen Gebrauch oder Nutzen machen. Another magnificent sentence coming up, where there is Gnan, there is no sexual impulse. Ein weiterer wunderschöner Satz, wo immer Gnan ist, gibt es keinen sexuellen Impuls. Now this is the highest definition of Gnan. You see? This is Brahmacharya.
This is the highest definition. So if we get sexual impulses in our mind, in our feelings, in our body, through our words, then we know exactly where we are, you see. Weiterer Satz, wo immer es Gnaden gibt, gibt es keinen sexuellen Impuls, haben wir gerade gelesen. Und es ist für uns ein ganz klares Zeichen, wenn wir einen sexuellen Eindruck haben, Absichten haben, dann können wir erkennen, können wir sehen, wo wir gerade sind. Is that wrong? The answer is no, certainly not. Yes, the sexual impulses will continue in discharge, but are you able to see the discharge rather than enjoying or becoming one with the discharge? Die Frage ist hier, ist es falsch oder ist es falsch? Nee, es ist nur die Frage, sind wir in der Lage, es zu sehen oder es als Entladung zu sehen. Es wird in der Entladung passieren, ohne dass wir eins werden, reingezogen werden in diese sexuellen Vergnügen. When a very beautiful woman looks at a man and with that special look, unless that man is a Gnani, sexual impulses will happen. Wenn eine wunderschöne Frau einen Mann ansieht mit diesem besonderen Blick, dann wird dieser Mann automatisch, es sei denn, er ist ein Gnani, sexuelle Impulse bekommen. So the question really is my image frozen now or for some reason? Okay. So the question really is not what happened in the relative. The question really is, where are you? Where am I in this happening? This that just happened, where am I in it? Die Frage ist jetzt nicht irgendwie, ist das verkehrt oder stimmt da was nicht oder was in dem, was im Relativen passiert, wo bin ich da? So, when there is Gnana and I'm reading, there is no sexual impulse. Then it does not matter what kind of a body it is and no matter how much one eats in excess. I have to apologize. This book actually, you have to read the Dadavani from page 1, but it starts off with the food, but we were going to, for Satsang purposes, we took it from the middle. This, Go on. Okay. Also wir waren, wo immer Gnaden ist, gibt es keinen sexuellen Impuls. Dann ist es gleich, dann ist es egal, was für eine Art von Körper das ist oder du hast. Und es ist egal gleich, wie viel man im Übermaße isst, also essen tut. Da müssten wir jetzt das ganze Dadavani in seiner Gesamtheit anschauen oder sehen, weil da wird am Anfang einiges über Essen und Sexualität, über die Verbindung geschrieben, aber wir haben jetzt für diesen Satz nur diesen Mittelteil rausgenommen. So the main thing is Gnan, the subatomic particles of semen, Virya Parmanus, in the subtle form go on to result in ojas, vibrations of a vital life force and a very special aura around such a person, a very special energy around such a person. It's called ojas, tej, almost like a light. Then it does not have to move downwards at all. Once it has formed, once it has been converted into that special aura and energy around that human being, then it doesn't come down, you see. And this, Gnani Purush Dadashri says, is my experience. The energies that were previously depressed and down now begin to rise upwards. The energies from eating, drinking, in worldly life interactions
go in two directions, in two results. One, it makes another human being more worldly life, and the other, it turns that person into a god and makes him completely liberated. Aishwarya, godliness, that energy, when it is not dissipated or when it is not wasted away, it turns into godliness, makes him like a god. Also, Dadashri sagt weiter, die Hauptsache ist also Gnan. Die subatomaren Partikel des Samens in ihrer subtilen Form resultieren dann in Vibrationen von vitaler Lebenskraft. Und Schuddha hat auch gerade gesprochen von dieser besonderen Ausstrahlung und Aura um so einen Menschen, dessen Samen oder dessen subatomare Teile des Samens in die Aufwärtsbewegung gehen. Und dann muss er sich nicht nach unten bewegen. Also wenn einmal diese Aura sich manifestiert hat, dann bewegt sich der Samen nicht mehr, dann ist der Samen nicht mehr in die Abwärtsbewegung, dann muss er nicht mehr rausfließen. Dies ist meine Erfahrung, sagt Dadashri. Die Kräfte, die vorher abgedämpft und unten waren, beginnen nun nach oben aufzusteigen. Die Energien von Essen und Trinken im weltlich interagierenden Leben bewegen sich in Richtung zweier Resultate. Eine ist eine weltliche Form und auch ein neues weltliches Leben und die andere ist eine göttliche Form. Good. Now, so we have finished this little thing. I know that you will have a lot of questions. So we will let you reflect upon it for about 2-3 minutes. We'll take a little break, then Rudiger and I will come back. And if there are no questions, we will move on to the second part of it, or we will be in Satsang. So I'll be right back. Should that never gone? About 2-3 minutes. Sagt, also wir werden jetzt diesen ersten Teil, dieses erste Dokument, was er rumgeschickt hat, somit mal abschließen, und er geht davon aus, dass wir einige Fragen haben und werden und können diese Fragen jetzt besprechen. Er macht eine kleine Pause, 2-3 Minuten. In der Zeit können wir Fragen stellen, reinschreiben oder weiter dann im Satsang gehen. Es gibt noch ein zweites Dokument, wie gesagt. Das kann ich ja mal gucken, dass ich das kriege. Super. So lange sage ich mal nichts. Mal gucken am Telefon. Hallo am Telefon. Ist da jemand eigentlich? Nee. Fragen. Ja, was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen in diesem Thema? Gute Frage. Super. Genau, Samen bezieht sich auf den männlichen Körper. Frage ich den Schuddha gleich.
Okay, Shuddharma Bhagwan. Okay. Jai Sachidanand. We have a few questions Okay. in German in the chat, which I will translate to you. There is Andrea from Malsch. She asked, what is the difference between men and women regarding this topic? And Susanne agrees because semen is only for related men. to the male body. And do you want to answer that question first, or do you want to hear the other question of Susanne? Well, I knew I knew when I presented this topic to you, I had a sense that this question was going to come. Also sagt, wusste, als dieses Thema reingebracht hat und dass diese Frage kommen wird. I have an answer. Okay, hat eine Antwort. But I wish that there was a Susanne or an Andrea in front of Dada at that time when the satsang happened to ask this question. Aber er hat eine Antwort, aber er wünschte sich, dass Andrea oder Susanne anwesend gewesen wären, als Dada diesen Satsang gemacht hat, um diese Frage zu stellen. You know, the next best source for this answer that you are asking would be Pujati Papai. Also die nächstbeste Quelle, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, wäre Pujati Papai. And having said that, we will continue to discuss this particular answer, this question about the difference from. We will do that here very briefly, but I would want to urge you, Susanne and Andrea, to ask this question to our Gnani when he comes to Germany. After doing a more detailed study of this book which you and this Dadavani. All right. Now. Also wir werden hier die Frage kurz beantworten, darauf eingehen. Aber er wünscht sich, dass Andrea oder Susanne diese Frage Papai stellen, wenn er in Deutschland ist, nachdem sie auch etwas ausführlicher nachdem wir auch etwas ausführlicher Gelegenheit hatten, dieses neue Dadavani zu lesen, zu studieren. The satsang that the Gnani Purush did was with young men, boys who were just coming into sexual maturity and hadn't had any exposure to sexuality, and this was a very specific satsang for these boys who were inclined towards something higher. They had seen a lot of fights between their parents. Their homes had a lot of conflicts, and they told Dadashri that they do not want to see that kind of conflict in their life. Also diese Satzung, die wir hier vor uns liegen haben, die Dadashri hier gegeben hat, war mit jungen Männern oder recht jungen Männern, die gerade in ihre sexuelle Reife gekommen sind, die auch noch kein
keine Erfahrung mit Frauen hatten und die erlebt haben, wie ihr Elternhaus, wie dort immer wieder Streit und Konflikte waren und die gesagt haben, wir wollen was anderes, wir wollen was Höheres anstreben, wir wollen das nicht so in unserem Leben haben. Now, yeah, this what we have read just now, it's something that has a lot to do with words. Virya also means energy. You see, virya doesn't necessarily mean semen only. Das, was wir gelesen haben, das hat einiges auch zu tun mit den Wörtern an sich. Also was wir gelesen haben, Virya, dieses Wort, Gujarati-Wort, heißt eben nicht nur Samen, sondern auch Energie. Yeah. Yeah. And regardless of whether one is a man or a woman, we know that when the body is well fed and well taken care of, there is energy that is there, and that physical, mental energy is, if it is channeled properly and if it rises in the right manner, it does very beautiful things rather than just for selfish purposes of sensual gratification, you see. Und wir kennen das alle, oder wir wissen auch, wenn der Körper auf eine gute Art ernährt wird und gepflegt wird, dass diese Energie da ist, es auch einen Unterschied macht, ob diese Energie aufsteigt und in einer gewissen Richtung verwendet wird oder ob sie eher in die Richtung verwendet wird, sie für sinnliche Vergnügen zu verschwenden, gebrauchen. And that is the thing. You see, so the body is nature made a man different from a woman. The man's seed has to come out of him, and the woman has to be also ready with her best extracts for the reception of the seed, you see, and so that another human being can be conceived and formed, you see. Also die Natur hat Männer und Frauen verschieden gemacht und Männer derart, dass der Samen ausgestoßen wird, aber auch die Frau, die muss entsprechend bereit sein, oder da muss auch der Körper darauf eingestellt sein, diesen Samen aufzunehmen, damit ein neues Leben entstehen kann. The whole thrust of this satsang was not talk about sexuality, but the Gnani's vision is, how can I raise my Mahatma to the highest level in this very life, you see. How can I have already given him the Gnan, but what is keeping him back? I want to lift him even higher, even higher, even higher, you see. Also der eigentliche Thema, der eigentliche Knackpunkt an diesem Satsang ist nicht über die Sexualität zu reden, sondern da das höchste Absicht war, oder er hat erkannt, ich hab diesen Menschen Gnaden gegeben und was hält sie zurück und wie kann ich sie unterstützen, das zu erfahren und höher zu steigen in dem Gnaden, in der Erfahrung. So in front of Gnani Purush Dadashri, young men came, you see, young men who had inclinations of, they didn't start off telling Dada, I want to follow Brahmacharya, I want to take the vow of celibacy and become. They didn't say that. All they said, Dada, I cannot stand all these fights and quarrels that are happening in the home, in my own home, in our homes where my mom and dad are fighting. You know, they've been married, but they fight so much, and
and and Dada, I mean, they're telling me to get married because I'm ready to get married, right age, but I don't want to get married, or I'm not inclined to get married. So Dada, out of the compassion for such human beings, started talking about this. You see, started talking about Brahmacharya. Also die Ausgangssituation war auch nicht, dass diese jungen Männer gekommen sind und zu Dadashri gesagt haben, also wir möchten den Weg ins Zölibat gehen, sondern sie haben beschrieben, also es zu Hause um meine Eltern, unsere Eltern, es gibt so viel Streit und Konflikte zu Hause, und ich will nicht in diese Richtung gehen. Ich will das nicht in meinem Leben haben. Meine Eltern, die wollen mich jetzt verheiraten, weil ich in das entsprechende Alter komme, um zu heiraten. Aber ich will nicht in diese Richtung gehen. Und aus dem Hintergrund hat Dada gesprochen über Brahmacharya. And then Niruma came in very close contact with Dada since 1968, and she was in her prime as a young woman, 20, 21, 22, 23, like that, and she became very impressed by the power of these words, and she made the decision that Dada, I too want to be absolutely free from any sexual impulses. Und zu der Zeit, auch 1968, kam Niruma in die Kreise von Dada und sie selbst war eine junge Frau, 21, 22, 23, sowas. Und sie war sehr beeindruckt von der Macht und von der Kraft dieser Worte, und sagte auch zu Dada, ich möchte aus diesem Weg gehen, ich möchte frei werden von sexuellen Neigungen, Impulsen. And so then Dada graced her with this VD and special protection of giving her the vow of Brahmacharya, a lifelong Brahmacharya. And because Dada told her that if you want to do anything for the world, if you really want to do anything substantial for the world, this is going to be necessary, you see. Yeah. Und insofern hat Dada ihr dann auch spezielle Segnungen gegeben, wie die es gegeben hat, eine Segnung über Brahmacharya, das Zölibat, und hat zu ihr auch gesagt, wenn du irgendwas Grundlegendes, Substanzielles für diese Welt machen willst, dann ist das der Weg, oder dann wird es notwendig sein. So the Dadashri said it many, many, many times. He said, I would have never discussed Brahmacharya, I would have never openly talked about Brahmacharya, ways of becoming free from sexual interaction, if we did not have this magnificent Gnan, this magnificent bliss of the self. Also Dadashri hat auch selber gesagt, er hätte niemals über Zölibat oder Freiwerden von sexuellen Impulsen gesprochen, wenn wir nicht dieses wunderbare, herrliche Gnan hätten. Yeah, and he says, because in the absence of the bliss of the self, to take away sex from human being is to make him fall. It's not going to happen. It's not going to happen. Also, weil Dadashri hat gesagt oder erkannt, ohne die Glückseligkeit des Selbstes, ohne das einem Menschen die Sexualität wegzunehmen, wird nicht funktionieren. Er wird fallen. Also, er wird auf die Nase fallen. Anyway, so, and Niruma not only became a Gnani through the exact
attainment of Brahmacharya through mind, speech, and body, but also she was able to do the satsang on Brahmacharya with a whole bunch of ladies, so many ladies, you see, married and unmarried, and also so there is a definite answer to the question that uh, Andrea and Susanne is posting. Some of it has already been answered by Dada in the first paragraph here, when he talks about the different elements. You know, the 7 elements of the blood. From one, the element, the bone is formed. The second, the flesh is formed. These are all Ayurvedic understandings. These are all understandings from centuries and centuries. This thing about the semen that Dada is talking about is not something that only Dada has taught. So many others, Swami Sivananda and previous Swamis have talked about it. It's in the literature also for hundreds of years of India. Okay, translate. Also, was auch noch über Niruma gesprochen hat, war, also sie hat nicht nur durch die Führung von Dadashri und den Wegen selbst in Körper, Verstand und Sprache Brahmacharya aufrechterhalten, sondern sie hat auch zahllose Satsangs gemacht mit vielen jungen Frauen, auch zu diesem Thema Brahmacharya. Also es gibt da Antworten auch zu diesem Thema aus diesen Quellen, und ein Teil davon hat Dada auch schon hier in diesem Satsang erwähnt, hier in dem Abschnitt, wo er spricht von diesen 7 Elementen, die aus dem Blut entstehen. Es ist alles ayurvedisches Wissen. Es ist jetzt auch kein Wissen, das Dada hier neu erfunden hat. Es ist alles in Schriften aufgezeichnet, die Teil der indischen Kultur sind. You see, this, you know, the man only gives his seed, but the woman prepares the soil. The whole earth is there with reference to bringing about another human being in this world. So the best essence of the woman's body too is there. But you see, in nature, one is giving out, the other one is receiving it. And that is where this difference comes in terms of conservation. The one is receiving, the other one is wasting it or giving it out. Die Natur hat Männer und Frauen jetzt so gemacht, der Mann ist derjenige, der seinen Samen abgibt, und für die Frau ist sozusagen die Erde für diesen Samen. Also die ist auch entsprechend vorbereitet in ihrem Körper, und es gibt auch diesen Aspekt in der Frau. Ja. Und die Natur hat eben denjenigen, der den Samen gibt, der hat eben die Möglichkeit, diesen Samen auch zurückzuhalten. And somewhere in this equation, somewhere in this biological description that somehow gets on a spiritual flavor of energies, somewhere in which just this white drops of semen get converted and start rising higher towards godliness, is a secret that human beings can feel and experience rather than explain. You see, in other words, it's we say it, and Dada has said it. He says it's relative, but the effect of the real falls on the relative. You see, this is the interesting thing. So it is almost like a synergistic mechanism, because we both know that there is no connection between the Atma, the self, and the non-self, and yet this is the connection. See.
Also obwohl wir jetzt hier, sagen wir, auf biologischer Ebene reden, kriegt das alles so eine spirituelle Dimension auch. Und wir reden hier von dieser weißen Samenflüssigkeit des Mannes, die innerlich in die andere Richtung hochsteigen kann. Aber es geht eigentlich eher um was erlebt und erfahren werden kann, eher als jetzt was sagen wir mal, auf biologischer Ebene erklärt wird. The sexual impulse that is there is somehow related to the lack of exact understanding of the reason for the presence within this body, you see. Die sexuellen Impulse werden assoziiert mit dem Mangel an Gewahrsein oder Verständnis über warum diese Essenz oder die in unserem Körper so vorhanden ist. Am I in this body because I want to make another human being? Or bin ich in diesem Körper, um ein anderes menschliches Wesen zu zeugen? Or am I now aware of what this machine and this machine, the two, the man and the woman machine, are all about? Oder bin ich hier in diesem Körper, um gewahr zu werden, mir jetzt gewahr zu sein, was diese Maschine, sei es ein Mann oder eine Frau, die Maschine des Körpers, warum die überhaupt da ist? What is my role in that machinery? And how did I get trapped in this machinery? Was ist meine Rolle in dieser Maschinerie, in dieser Maschine, und warum bin ich gefangen in dieser Maschine? If something is happening to my penis or my vaginal area, is it happening to me? Wenn etwas mit meinem Penis passiert oder mit meiner Vagina, passiert das wirklich mir? It's why is it that it is so difficult to keep the sexual impulse separate from the one who is awakened? Why is it so difficult? Warum ist es so schwierig, die sexuellen Impulse gerade getrennt zu halten von dem, der ich wirklich bin? These are questions that this book, Brahmacharya, attained through understanding, gives us. You see, it's a magnificent book. For years, we have been reading in special shivirs with our Gnani Purush and with Niruma, but really the answers come out of experiences. There is some that are just said, but then the answers come out of a total spectrum of experience, of interaction between a man and a woman, you see, between a man and a woman. This is how it... Also Antworten auf solche Fragen können gefunden werden in einem Buch, das gibt es nur auf Englisch, Brahmacharya, das Erlangen durch das Verständnis, ich weiß jetzt nicht, wie der englische Titel ganz heißt, und Shuddha beschreibt, wie wir dieses Buch auch gelesen haben mit dem Gnani und mit Niruma auch schon, und so viele Antworten auch aus der lebendigen Erfahrung heraus auftauchen. Yeah, regardless of the biological differences between the man and the woman, and the Prakruti differences between the man and the woman, the important thing is the statement of Gnani Purush Dadashri, which says Brahmacharya is the essence of the Pudgal, of the non-self complex. You see, that is more important. Von den biologischen Unterschieden von Mann und Frau oder auch den Unterschieden auf der Ebene von Pudgal, von diesem Körper nicht Selbstkomplex,
ist die Essenz von dem, was eigentlich, oder das Wesentliche, was Dadashri sagt, ist, Brahmacharya ist die Essenz von Buddha. Yeah, and really, even though we see sexuality and all the sexual temptations in the world just being smashed in front of us in terms of the cameras, the photographs, the movies, the billboards, the shopping malls, the dresses of the women, and all the various things that women do to keep sexuality going on. Dadashri has surprised all of us by saying, really, the fault is not of the woman, the fault is of the man. The male is at the reason why the women have become what they have become. Und obwohl wir jetzt hier auch in unserer relativen Welt bombardiert werden von Bildern, von freizügigen Frauen und überall die Werbungen und alles hat schon diesen Aspekt in sich und Frauen auch selber kleiden sich auch schon so, dass man meinen könnte, dass sie dafür sorgen, dass die Sexualität weitergeht. Hat Dadashri selber gesagt, es ist der Mann, der eigentlich in dem Sinne schuld ist. Der Mann, der dafür sorgt, dass Frauen in diese Rolle kommen. And if such men arise who conserve their dissipatory energies and so that it rises within them, then not only they become gods or godly, but the women that come in contact with them also can become divine. Und deshalb werden auch, wenn jetzt Männer kommen, denen es gelingt, ihre Energie, die normalerweise rausgeht, zurückzuhalten und zu erhalten und innerlich höher steigen zu lassen, dann werden nicht nur diese Männer selbst göttlich werden, sondern auch haben dann wieder die Frauen selber auch wieder diesen Aspekt des Göttlichen selber wieder. It is very easy to throw a woman into the ocean of illusion. All you have to tell her is she is beautiful. Es ist sehr leicht, eine Frau in den Ozean der Illusion zu werfen. Alles, was du machen musst, ist ihr zu sagen, du bist wunderschön. Anyway, so what's the next question here? There is... Ja, okay, also auf jeden Fall, was ist noch die zweite Frage, die es gibt? Okay, there is Susanne. Let me just read. If in this life one has already lived sex and then at a higher age decides for Brahmacharya, then is it possible in this one life, or does one have to make an intention for the next life? No, it is the life that we compartmentalize and divide is artificial. Das Leben, das wir hier so in Kisten packen und so trennen und abtrennen wollen, ist künstlich. It is the life of Susanne, but the S capital self is beyond time, isn't it? And das ist das Leben von Susanne, aber das großgeschriebene Selbst ist jenseits von Zeit. And having become the Shuddhatma Bhagavan, all of those issues are no longer relevant about wanting to make decisions, how will the next life be. You are the pure one, you are the blissful one.
those were accounts that came and finished. Und jetzt, nachdem du der Glückselige geworden bist, sind solche Fragen eigentlich irrelevant. Sorry, I forgot how the answer. That sexuality that most of us entered into before the awakening has no value. It's gone. Also diese Sexualität, in die wir eingetreten sind vor unserem Erwachen, hat keinen Wert. Also Yeah. das ist vorbei. Yeah, it's. Do you remember your breakfasts and your dinners? It's just the way it is. Only thing is, where is the rag and where is the dvesh? And those also belong to Susanne, not to you. So they are gone. They are separated permanently, eternally by the grace of God. Es ist nur, wo ist deine Anhaftung, wo sind deine Ablehnungen? Und auch die gehören zu Susanne und die sind für immer ewiglich getrennt von dir. Yeah, and you know, now even if the sexual impulses arise, they belong to Susanne. Are you aware of them? And they will arise. That is that the Pudgal, we don't know what the Pudgal had filled in the past life, but they will arise, but you would be there as the blissful one, and that is the beauty of it all, you see. Und die Schönheit ist diese sexuellen Impulse, die werden noch hochkommen, die mögen noch hochkommen, aber die gehören zu Susanne. Und nur die Frage, wo bist du? Und du bist derjenige, der sie sieht und erkennt. And if they happen, what kind of an opinion would you have about it? If they happen, what kind of an opinion would you have about it? No opinion. It's neither good. It's neither was für eine Meinung wirst du dann darüber haben, wenn das passiert, wenn diese Sachen auftauchen aus dem, was aufgefüllt wurde im letzten Leben und sich jetzt entlädt? Du würdest keine Meinung darüber haben. If you say it's wrong, I should not have it, etc., you are in the wrong playing field. You can't suppress them, you can't challenge them, you cannot change them. You cannot suppress, challenge or change them. Und wenn du sagst, sie sind falsch auf irgendeine Art, dann bist du auf dem falschen Spielfeld. Du kannst sie nicht herausfordern, verändern oder sie unterdrücken. And again, I have to, it's very critical to emphasize this book, the title of Gnani Purush Dadashri. It is understanding that leads to Brahmacharya. It is the understanding, understanding of the awakened one, not of Susanne. Und ich muss nochmal den Titel betonen von diesem Buch, das es auf Englisch gibt, von Dadashri, über die Worte von Dadashri. Das heißt, Verstehen also Brahmacharya wird erlangt durch das Verstehen groß geschrieben. Otherwise, es geht um das Verstehen, wer du bist und nicht über Susanne. Otherwise, there is a constant fight. All of these people who have tried to move in the direction of Brahmacharya by suppression of the sexual instinct are really asking for a lot of trouble. Und ansonsten gibt es immer diesen inneren Kampf und all diejenigen, die versucht haben, frei zu werden von sexuellen Impulsen, indem dass sie es unterdrücken, die haben ziemliche Probleme. This most powerful instinct of the human being is not something that can be controlled or suppressed. It needs to be understood, and even it has to be understood with the U capital, understanding and the bliss of the self, and that is the only way in which it can be won, it can be taken care of. Und
diese tiefsten menschlichen Ströme und Begierden, die können nur durch das Verstehen in den Griff bekommen oder ja, erobert werden oder in den Griff bekommen werden. Man kann die nur durch das Großgeschriebene verstehen und die Glückseligkeit des Selbstes halten. It is a catch-22 situation. You see, the reason why Brahmacharya came about in Akram Vignan is for two reasons. One has already been explained, for these boys who wanted to dedicate their life exclusively for Akram Vignan without any problems of the women. You see, no women files. Und es ist so ein bisschen ein Dilemma, warum dieses Thema Brahmacharya überhaupt in Akram Vignan aufgetaucht ist, weil es gab diese jungen Männer, die so einen Weg gehen wollten, ohne die Akten von Frauen. But then as married Mahatmas also started reading this beautiful compilation of the Satsangs on Brahmacharya, they got interested, and then Dada, of course, had said something about the clear and the distinct experience of the blissful one, the self, Atma Gnan, Atma Swarup. You see? Und als jetzt einige andere Mahatmas dann auch gelesen haben von diesen wunderbaren Satsangs, die da gehalten wurden die auch, hat die auch interessiert, und dann hat Dadashri natürlich auch gesprochen von dieser klaren und absoluten Erfahrung des Selbst, des Atma. And then events came where, a man, a very strong person, an owner of a company with a lot of control over all the people under him, would act so scared of his wife. I mean, it was unbelievable. He was like a mouse in front of his wife. And he told his problem to Dada. And Dada surprised everybody by saying, stop having any sex with her. Und es gab zum Beispiel auch diese Situation, ein sehr mächtiger Geschäftsmann, der viel Kontrolle und Macht über all seine Angestellten hat, war in Gegenwart seiner Frau, seiner Ehefrau, ein Winzling, wie eine Maus. Und er hat dieses Problem Dada geschildert, und Dadashri hat alle überrascht mit der Antwort, hör auf, Sex mit deiner Frau zu haben. Men, until they become old, continue to complain about their wife, and yet, and they put up with all that nonsense that goes on with reference to all the bitching around with her, not realizing that it is being perpetuated by ongoing sexual interaction with her. You see? Und all die Männer, bis sie alt werden, machen oder reden immer so über ihre Frauen und halten auch dieses ganze Gedicke alles aus, und sie wissen gar nicht, dass der Ursprung oder der Grund eigentlich da liegt in diesem anhaltenden sexuellen Verhältnis. And the woman knows it. You see, the woman knows that no matter how angry he becomes, and no matter what he does, I have him where it really counts, and which is all I have to do is to just kind of have him in the bed with me now and then, you see, and I've got him. Und die Frauen, die wissen das, die sind sich dessen ziemlich klar, dass egal wie krass er ist oder egal wie wütend oder alles er sein mag, ich krieg den rum, wenn ich den ins Bett krieg, immer mal wieder, nur hier so, dann habe ich den. So Dada has given a very vivid picture of this pathetic situation between a man and a woman. He has painted a very amazing picture about it,
In India, we have this caste, where we have the a single ox who is tied to a a grinding stone mill. You see, and they put the ox black blinders are put on the ox, and he is made to go around from morning till evening, and as a result of the mechanical advantage of that, it becomes an oil press. You see, so things like different kinds of oil seeds are pressed, castor oil, etc., and oil is collected. You see, so I'll let you translate that, and I'll tell you. Und Dadashri hat ein sehr bedeutendes Bild gegeben für diese Situation zwischen Männern und Frauen. Und da gibt es in Indien wohl diese besonderen Ölpressen, wo ein Ochse angespannt wird und der hat so diese Augenklappen, sagt man da, ja, also diese Augenklappen vor sich, oder er sieht nichts und ist angespannt, und durch das, dass er den ganzen Tag einfach zuläuft, ist er angespannt an dieses Mühlrad und es dreht sich, und da werden dann Öldaten gepresst und alles mögliche Öl wird so produziert. So what happens is the ox is made from morning till evening to walk in one round circle only, covered his eyes, and at the end of the day, the owner gives him a little bit of piece of food. You see, just a little throws in, and then next day the same thing. Next day the same thing. In the same way, the man in a relationship is working his butt off from morning till evening, running around. At the end of the day, occasionally, the wife gives him a little bit of sex. Und in diesem Bild jetzt, der Ochse ist angespannt an dieses Mühlrad und geht Tag ein, Tag aus, und den ganzen Tag dreht er sich im Kreis, und am Ende vom Tag kriegt er von seinem Besitzer Futter hingeworfen. Ja. Und am nächsten Tag geht es wieder weiter und er dreht sich wieder im Kreis. Und das ist eigentlich, Dadashri hat es genommen als Bild, wie der Mann sich den Hintern abarbeitet und belohnt wird am Ende vom Tag von der Frau durch Sex. Yeah, and you see, at the end of the day, when the ox, as he is moving round and round from morning to evening, his eyes are covered. He's thinking he's walking a lot. He must have covered a long distance. And when you remove it, you're right there and there. In the same way, this guy, he thinks he's doing a lot in this world, running around all over, doing all the different things. At the end of a life of sex, when he looks where he is, he's not gone anywhere. His precious energy that can make you liberated in this very lifetime is gone because you went for a little piece of sex. So wie der Ochse den ganzen Tag im Kreis rumrennt, und weil er aber diese Augenklappen auf hat, denkt er oder meint er hat eine ganz schöne Strecke hinter sich gebracht, und wenn man die Augenklappen wegnimmt, sieht er, ist eigentlich genau da, wo er vorher war. So ist auch der Mann, der in dieser Welt meint, er leistet wirklich etwas und bewegt viel, wenn man genau hinguckt, am Ende von diesem Leben steht er eigentlich genauso da und hat diese ganze Energie, seine ganze Energie vergeudet für immer wieder mal Sex. What was the cause of wandering life after life in a body, in a body, in a body, can also become the very reason for one to rise above towards liberation, you see. Und das, was Leben für Leben
zur Ursache werden kann, immer wieder in einem Körper zu sein, genau das kann die Ursache auch werden für Befreiung. This is the purpose of this magnificent book. People, because of the very powerful emotions that are evoked when sex is discussed, Dada was very cautious in giving this book to anyone, any Mahatma. When Dada was around, Dada would not give it openly, say, here, read it. And now we have, it's available in the bookstores and on the internet, and anybody can read it. And that is a sign of the times. It has changed. You see. Als Dada noch hier war er sehr vorsichtig, wem er dieses besondere Buch, von dem wir gesprochen haben, gibt, wo über Brahmacharya gesprochen wird, weil er weiß, diese ganzen Emotionen und alles, was da dranhängt, wenn das Thema Sex besprochen wird. Und jetzt ist es ein Zeichen der Zeit, dass es verfügbar ist, frei verfügbar im Buchladen, im Internet kann man sich runterladen. Ja. Das ist ein Zeichen der Zeit einfach. And the intrinsic relationship between the sexual impulse and the genesis of kashais, anger, greed, deceit, and pride, are and have to be deeply understood in exactness, you see, for a true freedom from kashais. Diese innewohnenden, grundlegenden, das Verhältnis von Sexualität und Kashais muss eigentlich verstanden werden, um frei zu werden von allen Kashais, allen diesen Verblendungen und Ärger, Wut, Täuschung, Anhaftung. And it can only happen as one reads these magnificent sentences of the Gnani Purush and receive them with perfect reverence, whether or not the relative intellect accepts it or not. In other words, the intellect will fight it, but that is not where we are at. We are wanting to rise from the pain that arises because of sexuality. Und das wird geschehen, wenn wir diese Worte von Dadashri mit absoluter Ehrerbietung und Dankbarkeit entgegennehmen und sehen, der Intellekt wird hier Ärger machen oder wird diese Worte bekämpfen, aber wir sind diejenigen, die frei werden wollen von all diesen Schmerzen, die da mit verbunden sind. Any sense that I was involved in sexuality is the illusion, you see. In other words, any sense that, oh, I was so sexual, I made so many sexual mistakes. To say this after Gnan is an error, is it not? I mean, who is this I that you are talking about? Und zu sagen, dass ich in so viel Sex involviert war und so viele Fehler auf dem Gebiet von Sexualität gemacht habe, ist nach Gnan eigentlich an sich die falsche Sicht oder ein Fehler an sich. Wer ist dieses Ich, wenn du davon sprichst? Did you do it or did it happen? Hast du es gemacht oder ist es passiert? Do you have to chew the food when you put a piece of food in the mouth, or does it happen? Musst du das Essen kauen, wenn du es in den Mund steckst, oder passiert es? They say darkness gets removed with light, and if a room is dark, you turn on the light, the darkness is gone. But it is gone because there was nothing called darkness. Darkness is with reference to light only, you see. Also man sagt, das Licht
das Licht, let me say it again. yes, das Licht vertreibt die Dunkelheit jetzt. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Aber wenn du einen dunklen Raum betrittst und du machst das Licht an, dann merkst du, es gab keine Dunkelheit. Dunkelheit gibt es nur in Bezug auf die Abwesenheit von Licht. The darkness was there as long as the light wasn't there. The light, when it comes in, there is nothing called darkness at all, really. When you become enlightened as the pure one, Susanne, where is Susanne? There is no Susanne. Und wir können sagen, dass Dunkelheit nur da ist, wo eben kein Licht ist. Und sobald Licht da ist, werden wir merken, es gibt keine Dunkelheit an sich. Und jetzt, Susanne, wo du erwacht bist, wer ist diese Susanne? Whatever Susanne is, whatever other kinds of ladies you were in a previous life, where are they now? The only thing that came with you was that Kashai in this life, and now you can see it as nothing but the lack of the light. That is all. See, the lack of the light. Und egal welche oder was auch immer du für Leben oder für Frauen im vergangenen Leben du schon warst, die sind alle jetzt weg und alles, was übrig ist, was mitgebracht wurde in dieses Leben, noch dieser Rest an Unwissenheit, diese Dunkelheit. And yes, if there is still, if you, Y capital, if the awakened one, if you, the awakened one, are aware of, if you are aware of a sense that somehow I was involved in it, even now, then as Jahanvi says over here, make her the one who still wants to hang on to those sexual pains. Do pratikraman, that's all. You're the blissful one. You're not in any pain. Denn wenn du den Eindruck hast, dass Susanne da das Gefühl hat, irgendwie noch involviert zu sein in solche Gebiete, dann kannst du Susanne, wie hier Janavi schreibt, Pratikraman machen. You know, the self is so subtle, it is so magnificently beautiful, that it has never, ever, not only in this life, but in all the lives that you had, has ever experienced any sexuality, has never been involved in any sexuality. Das Selbst an sich ist so subtil und so fein, dass es eigentlich das Selbst niemals in irgendwelche Sexualität involviert war. The sexuality is gross and subtle, and the self is beyond all of that, and there is zero connection. The connection, any connection, is the darkness only, the lack of the exact understanding, nothing else. Sexualität selbst ist grob und subtil und das Selbst ist jenseits von all dem. Es gibt keine Verbindungen keine Verbindungen zwischen Selbst und dem Relativen. Und jede Verbindung, die wir uns denken, ist Dunkelheit. This purity needs to be experienced as we, according to what you just translated for us all, Susanne, with the light of the self, with the light. Let the light fall all over Susanne internally and lift her up. Be there for her. Dieses Selbst, dieses Licht, diese subtile
Energie muss erfahren werden durch das Licht. Durch das Licht. Lass das Licht von Susanne, die das hier alle für uns alle übersetzt hat, lass das Licht auf Susanne scheinen. Lift her up and be grateful for her, because it is in that body, that you realized God. It is with that body that you realize God. Heb sie an und sei dankbar, zutiefst dankbar für Susanne, denn in diesem Körper hat sie Gott realisiert. It is the most magnificent temple of all the temples that you have visited. Es ist der allerherrlichste Tempel von all den Tempeln, die du je besucht hast. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. I know we can keep talking, but listen, the time has come, and we will carry on this theme. We want everybody to read this up. Please read up the Dadavani, and then we can go deeper into it. Also, ich habe sie dann an, die Zeit ist jetzt so weit, dass wir hier den Satsang beenden. Und er bittet uns alle, das Dadavani zu lesen, und wir werden weiterhin an diesem Thema dranbleiben. Yeah, all right, yes. So Uwe has just written a message, Shuddhatma Bhagavan at home in Germany. We are all sending highest namaskars from Simandar city. Beautiful satsang happening right now. I'm sure there's an excellent satsang happening over there, which is what? Pure love from all of us. Thank you, Susanne and Rudiger. Thank you, Helma, Andreas, and Peter and everyone. Thank you so much. Godfrey, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan, Gabriele, Jai Sachidanand Marian, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand. Our special regards and gratitude from Susanne, who translated this piece, and also Rudiger and Shuddha for this satsang that has just happened. Thank you. Have a great 2013. We will carry on. Janvi, good to see you, dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.